ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यास 11-12 दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। पदच्छेदे दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् और युगपद उत्थिता। यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। वाक्यांशशः विश्लेषण। उद्देश्य विभागे कर्तृपदीयाः, विधेय विभागे कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। भाः दिवि सूर्यसहस्रस्य युगपत् उत्थिता यदि भवेत् सा तस्य महात्मनः भासः सदृशी स्यात्. Since bhavet in 1a is akarmaka, the phrase yugapat utthita merits to be taken as videyam, though yugapat is an avayam and utthita is a kridantam. But utthita here is more an adjectival of bhaha. So it doesn't have a role as a kridantam. So better to list yugapat utthita as a videyam. The conjunction yadi in 1a has an implicit complementary conjunction tarhi, but it may not be explicit, often kept implicit as a literary style. अन्वयशः शब्दाभ्यासः। यदि दिवि सूर्यसहस्रस्य भाः युगपत् उत्थिता भवेत्, यदि इफ अव्ययम, दिवि दिव स्त्रीलिंगम सप्तमी एकवचनम, दिव फेमिनिन, दिव्यन्त्यत्र दिव बा आधारे, दिवि nominative singular द्यौः the heaven, दिवं मरुत्वा निवभोक्ष्यते भुवम the sky. So दिवं भोक्ष्यते, so दिवं here is द्वितीया एकवचनम. दिव्यंतरिक्षे भूमौ च, दिव्यंतरिक्षे दिवि अंतरिक्षे भूमौ च घोरम उत्पादयं भयम्. सूर्यसहस्रस्य, सूर्यसहस्र नपुंसकलिंगम षष्ठी एकवचनम. सूर्याणां सहस्रम सूर्यसहस्रम, 1,000 सन्स. भाः भास स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम. भास फेमिनिन, भास भावे क्विप, light, luster, brightness. Same shloka has been quoted. Yugapad or Yugapad, avyayam. Yugapad, indeclinable, simultaneously, all at once, all together, at the same time. Sahasramakshnam Yugapat Papat. This seems to be from Kumara Sambhavam. And Tejodvaya Yugapad Vyasanodayabhyam. This is from Shishupalvata. उत्थिता, उत्प्लस्था धातोः क्त विशेषणम उत्थित. उत्था प्रथमगणीयः परस्मैपदी. उत् dash stha. Ut is the upasarga. To get up, stand, rise, raise oneself. And then major quotes. To become animated, rise from the dead. Mrutotthita. भवेत् भू धातोः विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुषः एकवचनम. भू सत्तायां भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट. टू एग्जिस्ट, टू बिकम, टू बी, टू हैपन. भा सा तस्य महात्मनः भासः सदृशी स्यात्. सा तत् सर्वनाम, अत्र स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम. तस्य तत् सर्वनाम, अत्र पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम. Because this is
pronominal adjective of Mahatmana. So Pullingam. Mahatmanah, Mahatman, Visheshanam. Atra Pullingam, Shashti Ekvachanam. Mahan Atma iti Mahatma, Karmadharaya. I am calling it as Visheshan because it could be also deciphered as Mahan Atma Yasya Saha Mahatma. Bhasaha, Bhas, Srilingam, Shashti Ekvachanam. Bhas, Bhas Bhave Quip, light, luster, brightness. Same shloka has been quoted. Sadrushi, Sadrush, similar. Visheshanam, Atra Srilingam, Prathama Ekvachanam. Syat, As dhatoh vidhiling lakare, Prathama Purushaha Ekvachanam. As, Asang, Bhuvi, to be, to exist. Adadi, Dvitiya Ganiha Parasmepadi, Akarmakaha, set. Anvayartha, overall meaning. Yadi, Divi, Surya Sahasrasya, Bhaha, Yugapad Utthita Bhavet. If in the sky, Divi, there would be 1,000 suns shining together. Sa tasya mahatmanah bhasaha sadrushi syat. That luster would be similar to the luster of that Mahatma, the Supreme. Chando Vishleshanam. Divi Surya Sahasrasya Atrakshani. Sahasrasya etesham matraha eka dve dve. Bhave dyugapaduttida Atrakshani. Padutti etesham matraha eka dve eka. यदि भास सदृशी सा स्यात् अष्टक्षाणि दृशी सा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे भासस्तस्य महात्मनः अष्टक्षाणि महात्म एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् एकादशे अध्याये द्वादशे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी among sakarant words one studies chandramas pullingam Manas Napusakalingam, but hardly ever Bhas Strilingam. Likewise, one studies mostly Akaranta Strilingam Mala Rama, but there is Akarant Pullingam Somapa in 9-20. One does not study Vakarant word such as Div. Gita does prompt such not so common learning of Sanskrit. Mr. Oppenheimer, the father of the atom bomb, had studied Gita and is said to have likened the vision of the explosion of the atom bomb to be similar to the splendor of 1,000 suns shining together, as mentioned in this shloka. Shubhamastu.